మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించండి 80705577 and 9032064822. తెలంగాణ పోటీ పరీక్షల్లో ప్రభంజనం సృష్టిస్తూ స్టేట్ నెంబర్ 1 గా రాణిస్తున్న S&S పబ్లికేషన్స్. తెలంగాణ గురుకుల 100% ఆన్లైన్ క్లాసులను స్టేట్ నెంబర్ 1 ఫ్యాకల్టీచే అందిస్తున్న కోర్సులు. గురుకుల తెలుగు కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, గురుకుల మ్యాథమెటిక్స్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, గురుకుల ఇంగ్లీష్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, గురుకుల సోషల్ స్టడీస్. Hello dear friends, in this video as a part of the PGT and TGT Paper-3, so we are going to discuss the elements related to drama. So in the earlier classes we talked about the pedagogy of English language. Now in this video we are going to talk about the literature part, and this is the first video on literature, and we are going to begin with drama. So we have the literary genres in our paper 3, language and literature, where 50% of the weightage is given to literature. So as a part of the literature part, we have been given the literary genres related to poetry, related to drama, related to fiction. So here we will be talking about how to prepare for the literary forms related to drama. Drama ki sambandhinchiనటువంటి literary forms ఏం ప్రిపేర్ అవ్వాలి అండ్ ఎట్లాంటి క్వశ్చన్స్ మనకి ఎగ్జామినేషన్లో రావడానికి అవకాశం ఉంది. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ we are going to discuss today, and later after that we will be talking about the క్యారెక్టర్స్ ఇన్ డీటెయిల్. సో ఫస్ట్ మనం డ్రామాకి సంబంధించినటువంటి ఏ ఎలిమెంట్స్ పైన ఫోకస్ చేయాలి, ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి అనేది డిస్కస్ చేస్తూ దెన్ వీ విల్ నో అబౌట్ ద వన్ ఆఫ్ ద లిటరరీ ఫార్మ్స్, దట్ ఈస్ ద క్యారెక్టర్స్ అండ్ క్యారెక్టరైజేషన్. సో దిస్ ఈస్ ద షెడ్యూల్ ఫర్ టుడేస్ క్లాస్. And just listen to this session carefully, and there is a chance of asking at least one question from this concept. Okay. So friends, when it comes to drama, so we have been given two in our syllabus. So one is Julius Caesar by William Shakespeare and G.B. Shaw's Saint John. So these are the two dramas, drama and a play. These are the two things that are given in our syllabus. And here first of all let us begin with how to prepare for these two topics. ఈ రెండిటికి ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి, what elements are to be learned. Friends, whenever we prepare for a drama we need to keep in mind certain things. Okay, first of all we need to know about the what a drama and its original title. If a drama has an original title, we should also keep in mind the date and year of publication and the setting of the drama, and then we need to know about the narrator, or if there is any narrator we need to know about that one, and we should also talk about the setting related to time and place in which the action is taking place. That is also very important. And apart from these things we need to know about the important characters that are there and the structure of the drama, including the plot and subplot. Okay, dantlo plot and subplot enti, these are also very essential. And some important dialogues will be there in every drama, and those important dialogues are also to be identified. So what is the context of the dialogue, who is the speaker of the dialogue, and who is the audience. So as dialogue ఏ కాంటెక్స్ట్ లో చెప్పబడింది, స్పీకర్ ఎవరు అండ్ లిసనర్ ఎవరితో చెప్పబడింది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎ డ్రామా. దట్ ఈజ్ ఆల్సో టు బి అండర్స్టూడ్. అండ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ యాక్ట్ వైజ్, ఇఫ్ పాసిబుల్ సీన్ వైజ్, యాక్ట్ వైజ్ సీన్ వైజ్ జరిగినటువంటి ఈవెంట్స్ ఏంటి, and the place and the characters that are involved in each act and scene. ఒక్కో యాక్ట్ లో ఉన్నటువంటి పర్సన్స్ కావచ్చు, థింగ్స్ కావచ్చు, ఏం ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయి. దీస్ ఆర్ ఆల్సో టు బి కెప్ట్ ఇన్ మైండ్ వెన్ వి ప్రిపేర్. అండ్ వెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రాజడీ we should focus on what are the tragic elements in it. So what is the tragic flaw in that, అందులో tragic flaw ఏంటి. And here we need to know about what kind of situations in which the protagonists are engaged in. So it is also very important. So friends, here these are the major things that we need to focus on when we prepare for a drama, especially for these two things, Julius Caesar and Saint John. And let us talk about the things that we have to remember here. Friends, whenever you read that literary genre, that is drama,
you have to begin with the origin of drama and its development over a period of time. So drama యొక్క origin తో మొదలుపెట్టి and we should see the development of drama యొక్క development till today. ఓకే, ఈ రోజు వరకు ఆరిజిన్ నుండి మొదలు పెడితే ఈ రోజు వరకు డ్రామా యొక్క డెవలప్మెంట్ గురించి తెలుసుకోవాలి. ఇట్ మీన్స్ వీ షుడ్ బిగిన్ విత్ ద మిస్టరీ ప్లేస్, మిరకిల్ ప్లేస్, అక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేయాలి. అండ్ వీ షుడ్ లెర్న్ టిల్ ద మోడర్న్ డ్రామా వరకు ఎలాంటి చేంజెస్ జరిగాయి, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్స్ టుక్ ప్లేస్ రిగార్డింగ్ ద డ్రామా. సో హియర్ దిస్ ఈజ్ వీ నీడ్ టు లెర్న్. So what is the first tragedy, what is the first comedy, and what are the interludes, what are the mystery plays, what are the major miracle plays, ఇవన్నీ కూడా మనం నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో mystery plays, miracle plays, interludes, and then the first tragedy, first comedy, and then we need to learn till the modern drama including the one act plays. ఓకే, వీటితో పాటుగా వన్ యాక్ట్ ప్లేస్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనం ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వెరీ ఎసెన్షియల్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఆన్సర్ ద 2 or 3 questions that are going to be asked from this drama. సో దీంట్లో అడగబోయేటువంటి రెండు క్వశ్చన్స్ అడగడానికి అవకాశం ఉంది. వాటికి ఆన్సర్స్ చేయాలంటే మనం ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ దెన్ we should learn about the structure of a drama. Okay, so after learning about the drama, the next concept that we need to know about is the structure of a drama. So we know that there is a traditional 5-act structure. Okay, 5-act structure is there, and even every structure contains a plot and there will be a subplot. So what is the plot and what is the subplot? That is also important to learn here. So in every drama there will be a plot, and sometimes the subplot will also exist, and that is also to be learned. And especially when we talk about the structure of a drama, we should focus on the 5-act pyramid that is given by Gustav Freytag in the year 1863. Gustav Freytag ఇచ్చినటువంటి 5-act stage ni 5-act pyramid మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, which includes the exposition, rising action, then we have climax, and then we have falling action and denouement. These are the 5 stages, and usually each act deals with one stage. So here the first stage in the structure of a drama according to Gustav Freytag is nothing but the exposition. Exposition is the first point where the readers or the audience are introduced with the background knowledge of that play or the story. So every novel, every play, every drama, even every movie, that depends on this structure only. Okay, so the first one is the exposition. The exposition is a part where the audience or the readers are given the input about the story. It may include the introduction to the setting, introduction to the theme, introduction to the major characters, introduction to the mood of the story. So adedana kavachu, that is nothing but the exposition. And here the second one is known as the rising action. Okay, rising action is a part of the drama where conflicts start to begin for the protagonist ki conflict start అయ్యేటువంటి స్టేజ్ గా చెప్పుకోవచ్చు. And this is the major part of any drama, that is a climax. Climax is the third act. Usually third act deals with the climax where the things conflicts reach to the peak stage, where the protagonist suffers a lot. Okay, that is the climax. And then we have the falling action where the things are in resolution, the process of solving. And the last one is the denouement. Okay, DENOUEUEMENT. Yeah, so this is the last stage where the things get solved here. So these are the 5 stages, traditional 5 stages, which is given by Gustav Freytag, and it is successfully adapted by the famous playwrights or dramatists like William Shakespeare. Okay, so whenever we read a drama, we should be able to identify these 5 acts in each drama. For example, when you read Julius Caesar, you should be able to identify where the exposition stage is.
and where the rising action or climax, falling action and dynamite is there. సో ఇవన్నీ కూడా మనం చేస్తూ నేర్చుకోవాల్సిందే, బికాస్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఆల్సో. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ యూ విల్ బి ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దిస్ వాట్ యాక్ట్స్, ఈ యాక్ట్స్ పైన క్వశ్చన్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ పాయింట్, స్ట్రక్చర్. And then we need to know about the characters and characterization. So each play or drama contains some characters and we should know about the characterization as well. Knowing the characterization is also very important. So what are the techniques that are adopted by the playwright to characterize the dramatic persona? That is very important. And then the dialogues spoken by, uttered by the characters on the stage. That is also one of the important things. Major dialogues from that drama or play, like the context of the dialogue, the speaker of the dialogue, the meaning of the dialogue and the listener. So these four are to be understood about the dialogues in each drama or play. And then we have the tragedy. Okay, tragedy is also to be learned, especially according to the Poetics by Aristotle, how he defined the tragedy, what are the characteristics of a tragedy and the important terms related to tragedy, like hamartia or the tragic flaw, hubris, okay, so catharsis. These are some of the important elements or the terms that we need to know regarding the tragedy. And we should also know about the 6 important elements to the drama tragedy said by Aristotle. So ivanni kuda, especially when we read tragedy, we should check for the characteristics that are suggested by Aristotle for every tragedy. And the 6th one is comedy and its characteristics, and the last one is the tragic comedy, the characteristics and the examples for the tragic comedy. So these are the 7 elements that are to be kept in mind, and whenever we read a drama we should check these elements. సో ఇవి ఆ డ్రామాలో ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఆ ప్లేలో ఈ ఎలిమెంట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. క్వశ్చన్స్ విల్ బి ఆస్క్డ్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, సో ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ హౌ వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ అ డ్రామా. ఒక డ్రామా గురించి ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు మనం ఈ ఎలిమెంట్స్ని ఫోకస్ చేస్తూ ప్రిపేర్ అయితే ఎగ్జామినేషన్లో వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఫ్రెండ్స్, హియర్ వీ నీడ్ టు నో అబౌట్ ద క్యారెక్టర్స్. సో మరి ఈరోజు ఈ సెషన్లో మనం చెప్పుకోబోయేది, వీఆర్ going to talk about the characters and characterization. First we begin with the characters, then the characterization, and then we talk about the types of characters. These are the 3 things that are to be covered to know about the characters. So friends, there are 2 important elements in any play or any drama. Those 2 important elements are the plot or events of the story. The second one is characters. But according to Aristotle, there are 6 important elements. I think you all know the 6 important elements of a tragedy. In those 6, the 2 important one are the plot or events, and the other one is the characters. These are the 2 major elements of any play or any story. సో హియర్ వీ నీడ్ టు నో అబౌట్ ద క్యారెక్టర్స్. మరి ఈ రెండిట్లో క్యారెక్టర్స్ గురించి మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేస్తున్నాము. అండ్ హియర్ క్యారెక్టర్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ యాజ్ ఎనీ పర్సన్ ఆర్ ఎనీ యానిమల్ ఆర్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ ప్రజెంటెడ్ యాజ్ ఏ పర్సన్ ఇన్ ఏ ప్లే ఆర్ ఇన్ ఏ నరేటివ్. ఒక ప్లేలో కానీ నరేటివ్లో కానీ ఒక పర్సన్ని లేదా యానిమల్ని, ఆబ్జెక్ట్ని ఒక క్యారెక్టర్, ఒక రోల్గా ప్రజెంట్ చేసినట్లయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ క్యారెక్టర్. అండ్ దీస్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీస్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ లైక్ ద ఏజెంట్స్ దట్ పర్ఫార్మ్ ద స్టోరీ ఫ్రమ్ ద డ్రమాటిస్ట్ టు ద ఆడియన్స్. సో డ్రమాటిస్ట్ నుండి ఆడియన్స్కి స్టోరీని ప్రజెంట్ చేయడం ఉన్నటువంటి ఒక వెహికల్స్గా మనం వీళ్ళని ట్రీట్ చేయవచ్చు, ఏజెంట్స్గా మనం వీళ్ళని ట్రీట్ చేయవచ్చు. And these characters come and they act and interact on the stage. They act and interact on the stage in a play. And depending on the characters, we can divide them into 2 types. One is the major character and the other one is the minor character. Minor and major characters are the 2 types of characters that are usually found in any play or any story. So how can we decide whether a character is major or minor? ఒక క్యారెక్టర్ మేజర్ లేదా మైనర్ అనేది మనం ఎలా డిసైడ్ అవుతాము?
Okay, usually this is decided based on three things. The very first one is the amount of time that a character spends on the stage. ఒక క్యారెక్టర్ స్టేజ్ పైన ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తుంది అనే దాన్ని బట్టి మేజర్ ఆర్ మైనర్గా డిసైడ్ చేయొచ్చు. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ స్పీచ్ దట్ ఏ క్యారెక్టర్ స్పీక్స్ ఆన్ ద స్టేజ్. ఒక క్యారెక్టర్ ఆ స్టేజ్ పైన ఎంత డైలాగ్స్ అంటే ఎంతవరకు మాట్లాడుతున్నారు, దట్ ఈస్ ద సెకండ్ క్రైటీరియా టు డిసైడ్ ఏ మేజర్ అండ్ అ మైనర్ క్యారెక్టర్. And the third important element is the significance of the character from the story's point of view. A story point of view lo లేదా plot point of view lo story యొక్క significance ఏంటి దాన్ని బట్టి కూడా మనం డిసైడ్ చేయొచ్చు. So these are the 3 points that are helpful for us in deciding whether a character is major or minor. ఒక క్యారెక్టర్ మేజర్ ఆర్ మైనర్ అని తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ మనకి ఈ 3 ఎలిమెంట్స్ అనేది యూజ్ అవుతాయి. వన్ ఈజ్ ద టైమ్ spent by the character, the amount of speech uttered by the character, and the significance of the character from the plot's point of view. So వీటిని బట్టి మనం ఒక ప్లేలో ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్స్ని మేజర్ లేదా మైనర్ క్యారెక్టర్స్గా డివైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ వెన్ ఎవర్ వీ రీడ్ ఏ డ్రామా we should be able to identify whether that character is a major character or a minor character. అది మేజర్ లేదా మైనర్ అనేటువంటిది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్. దిస్ ఈస్ ద ఇంట్రొడక్షన్ టు ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. అండ్ నౌ లెట్ us see the meaning of the characterization. What is the meaning of characterization and how do the dramatists characterize them? సో ఎలా మరి క్యారెక్టర్స్ని పోర్ట్రే చేయడం జరుగుతుంది. Characterization is nothing but the process by which a writer reveals the personality of a character. ఒక క్యారెక్టర్ యొక్క పర్సనాలిటీ గురించి రైటర్ ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తున్నో చెప్పేటువంటి ప్రాసెస్ని క్యారెక్టరైజేషన్ అని చెప్పుకుంటాము. ఓకే, క్యారెక్టరైజేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ప్రాసెస్ బై విచ్ అ రైటర్ ప్రజెంట్స్ ద పర్సనాలిటీ ఆఫ్ ఏ క్యారెక్టర్. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఏ క్యారెక్టర్ సీమ్ రియల్ టు ద రీడర్. ఓకే, రీడర్కి రియల్గా అగుపించేలా క్యారెక్టర్ని చేయడమే ఇక్కడ క్యారెక్టరైజేషన్లోని మోటివ్గా చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ ఎవ్రీ డ్రామాటిస్ట్ ఆర్ ఎవ్రీ రైటర్ యూజెస్ 2 టెక్నిక్స్ టు క్యారెక్టరైజ్. One is called the direct characterization. Second one is the indirect characterization. Direct and indirect characterization. So here direct characterization is nothing but the writer or the author directly gives some phrases, directly gives some words to describe that character. ఆ క్యారెక్టర్ని డిస్క్రైబ్ చేయడం కొరకి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ he may portray the character as a లాయల్గా డిసీట్ఫుల్గా పోర్ట్రే చేయొచ్చు, ఆర్ ఆనెస్ట్గా చెప్పొచ్చు, బ్రేవ్గా చెప్పొచ్చు. సో ఆ వర్డ్స్ ద్వారా డైరెక్ట్గా మనకి ఆ క్యారెక్టర్ యొక్క పర్సనాలిటీ ఏంటో తెలిసిపోతుంది. సో దట్ వే ఆఫ్ ప్రజెంటింగ్ ద పర్సనాలిటీ ఆఫ్ ఎ క్యారెక్టర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏ డైరెక్ట్ క్యారెక్టరైజేషన్. So it is a process by which a writer reveals the personality of a character, making that character seem real to the reader. So the writer reveals the personality directly. ఒక వర్డ్ లేదా ఒక ఫ్రేజ్, ఒక సెంటెన్స్ ద్వారా ఆ క్యారెక్టర్ ఏంటో డైరెక్ట్గా ప్రజెంట్ చేసినప్పుడు అది డైరెక్ట్ క్యారెక్టరైజేషన్ అవుతుంది. Sometimes the author never presents the character's personality directly. Here, through the action of that character, we should be able to understand what is the personality of that character. ఆ క్యారెక్టర్ చేసేటువంటి యాక్షన్ని బట్టి లేదా వాళ్ళు చేసేటువంటి డైలాగ్స్ని బట్టి ఆ క్యారెక్టర్ ఎలాంటిదో మనం అర్థం చేసుకుంటాం చాలాసార్లు. దట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రజెంటేషన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఇండైరెక్ట్ క్యారెక్టరైజేషన్. దాన్ని ఇండైరెక్ట్ క్యారెక్టరైజేషన్ చెప్పుకుంటాము. సో ఇట్ అలోస్ ద ఆథర్ టు ప్రజెంట్ ఏ క్యారెక్టర్ టాకింగ్ అండ్ యాక్టింగ్ and lets the reader infer what the kind of personality is the character. So మరి ఏం చేయాలి ఇక్కడ, when that character comes and acts, when the character acts and interacts, యాక్షన్ ద్వారా మాటల ద్వారా మనం ఆ క్యారెక్టర్ ఎలాంటిదో ఇన్ఫర్ చేసుకున్నప్పుడు that becomes the indirect characterization. Okay, these are the 2 types of characterizations, direct and indirect characterization. Okay, so questions may be asked on the terms that are used here. And friends, there are 5 ways to make a character indirect characterization. మరి indirect characterization మనకి 5 ways ఉన్నాయి.
Okay, the first way is by describing how the character looks and dresses. With the help of the looks and dresses, we can identify the personality of a character. This is the first way for the indirect character. Okay, so ఏంటి లుక్స్ ద్వారా, డ్రెస్సెస్ ద్వారా, ఫిజికల్ అపియరెన్స్ ద్వారా ఆ క్యారెక్టర్ ఎలాంటి పర్సనాలిటీ తెలుసుకోవడం. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వే. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ బై అలోయింగ్ ద రీడర్ టు హియర్ ద క్యారెక్టర్ స్పీక్. దట్ మీన్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద డైలాగ్స్. ఓకే, క్యారెక్టర్ చెప్పేటువంటి డైలాగ్స్ చెప్పడం ద్వారా మనం ఆ క్యారెక్టర్ యొక్క పర్సనాలిటీని అర్థం చేసుకోవడం. బై రివీలింగ్ ద క్యారెక్టర్స్ ప్రైవేట్ థాట్స్ అండ్ ఫీలింగ్స్. ఓకే, సో ఆ క్యారెక్టర్ యొక్క ప్రైవేట్ థాట్స్ అండ్ ఫీలింగ్స్ని రైటర్ రివీల్ చేస్తుంటాడు. అండ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ప్రైవేట్ థాట్స్, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ప్రైవేట్ ఫీలింగ్స్, ఇఫ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద పర్సనాలిటీ ఆఫ్ ఎ క్యారెక్టర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఇండైరెక్ట్ క్యారెక్టరైజేషన్. By portraying the character's effect on other individuals. Okay, so ఒక క్యారెక్టర్ యొక్క పర్సనాలిటీ అదర్ ఇండివిజువల్స్ పైన, అదర్ క్యారెక్టర్స్ పైన ఎలా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది. బేస్డ్ ఆన్ దట్ వీ కెన్ డిసైడ్ అబౌట్ ద పర్సనాలిటీ ఆఫ్ ఎ క్యారెక్టర్. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈస్ బై ప్రజెంటింగ్ ద క్యారెక్టర్స్ యాక్షన్స్. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద యాక్షన్స్ ఆల్సో వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద క్యారెక్టర్స్ పర్సనాలిటీ. These are the 5 methods that are used by the authors for characterizing indirectly. Indirect గా క్యారెక్టరైజ్ చేయడానికి ఒక ఆథర్ యూజ్ చేసేటువంటి, డ్రామాటిస్ట్ యూజ్ చేసేటువంటి 5 methods గా మనం చెప్పుకుంటాము. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద 2 methods ఆఫ్ క్యారెక్టరైజేషన్స్. దే ఆర్ డైరెక్ట్ క్యారెక్టరైజేషన్ అండ్ ద ఇండైరెక్ట్ క్యారెక్టరైజేషన్. ఓకే, సో ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద ఇంట్రొడక్షన్ టు క్యారెక్టర్స్ and introduction to the characterization. Okay friends, as a part of the Gurukula PGT and TGT, the S&S publications has issued online classes as well as the study material. So here it is a team that has taught you the ఆన్లైన్ క్లాసెస్. ఇక్కడ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ టీచర్స్ వంటి ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి. వీ హ్యావ్ పేపర్ 1 GS అండ్ వీ హ్యావ్ పేపర్ 2 పెడగాజీ అండ్ పేపర్ 3 కాంటెంట్. ఓకే, ఆన్లైన్ క్లాస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఫర్ PGT and TGT English, and at the same time we also have the study material for the same examination. So మనకి ఎక్సలెంట్ ఫ్యాకల్టీతో టీచ్ చేసినటువంటి ఈ కాన్సెప్ట్స్ అనేటివి లిటరేచర్, పెడగాజీ అండ్ జనరల్ స్టడీస్ సంబంధించినటువంటి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. You can download the S&S application and you can go to the store and you can find the course and you can subscribe to it by paying the required amount. And friends, S&S publication has also released very useful study material prepared by the team of experts. And here it contains 4 books. Okay, 4 books are available as a part of the general studies. So general studies book 1 and general studies book 2 section 2 and general studies general abilities section 2 and another book is for basic proficiency in English. So మనకి 4 వాల్యూమ్ గా మనకి GS కి సంబంధించినటువంటి 3 సెక్షన్స్ ని, ఓకే, జనరల్ స్టడీస్, జనరల్ ఎబిలిటీస్ అండ్ వీ కెన్ సే జనరల్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ బేసిక్ ప్రొఫిషియన్సీ ఇన్ ఇంగ్లీష్. సో ఈ 3 సెక్షన్స్తో కలిపి 4 బుక్స్ యొక్క వాల్యూమ్ని రిలీజ్ చేసింది. అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ స్టాండర్డ్ స్టడీ మెటీరియల్, చాలా ప్రామాణికంగా చేసినటువంటి స్టడీ మెటీరియల్ చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ యూ కెన్ లిసన్ టు ద ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో రీడ్ ద స్టడీ మెటీరియల్ విచ్ ఈస్ రిలీజ్డ్ బై ద S&S పబ్లికేషన్ అండ్ యూ కెన్ సక్సీడ్ ఇన్ ద అప్కమింగ్ ఎగ్జామినేషన్స్. ఓకే, సో ఫ్రెండ్స్, let us continue with our session now. So these are the 5 methods that are used by any author. And friends, let us look at the types of characters. E.M. Foster, in his book Aspects of the Novel in the year 1927. Okay, E.M. Foster in his Aspects of Novel in the year 1927, he said that there are 2 different types of characters. And he differentiated the 2 types of characters also. They are called the flat characters and the second one is the round characters. According to E.M. Foster, there are 2 types of characters, round and flat characters. So what are the flat characters? Flat characters are also called as the type or 2-dimensional. The other names for flat characters are type characters or 2-dimensional characters.
Remember these other names. And a flat character is a character which is built around a single idea or a single quality. It means the flat character contains only one quality. One quality is there. For example, if you look at the play Saint Joan, you can describe Joan of Arc with a single quality. You can attribute or you can describe her using a single idea. Single idea or single quality is there for that character. So we can say that Joan of Arc as a flat character. ఆ క్యారెక్టర్ మనం ఫ్లాట్ క్యారెక్టర్గా చెప్పుకోవచ్చు. షీ రిమైన్స్ అన్చేంజ్డ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ప్లే టు ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్లే. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద character called the flat character, and this flat character usually remains unchanged over a course of narrative. From the beginning of the play to the end of the play, it remains unchanged, and we can say it is static in nature, static characters. Okay, and these characters are presented without much individualizing detail. So elanti individualizing details avasram ledu. The author or the dramatist describes them using a single phrase or using a single word or a single sentence. Okay, not many details are required to portray this character. That is called the flat character, and this can be described adequately in a single phrase or in a single sentence. So ఒక సింగిల్ ఫ్రేజ్లో కానీ సింగిల్ సెంటెన్స్లో కానీ మనం ఈ క్యారెక్టర్ని పోర్ట్రే చేయొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ అకార్డింగ్ టు ఈఎం ఫాస్టర్. ఈఎం ఫాస్టర్ ప్రకారం ఇది మొదటి క్యారెక్టర్గా మనం చెప్పుకుంటాం ఫ్రెండ్స్. ఓకే, and the second one is called the round characters. The second type of character according to him are the round characters. These round characters are complex and they are complicated and even complex in temperament and motivation. So complex characters చెప్పుకోవచ్చు మనం the round characters, and these characters are represented with subtle particularity, and they are as difficult to describe with any adequacy as a person in a real life. So real life లో ఉన్నటువంటి పర్సన్స్ ఎలా ఉంటారో కాంప్లెక్స్గా, అండ్ వీ కెన్ describe these characters also, round characters, and they tend to develop throughout the plot. Okay, plot lo vallu change avadam, develop avadam jarugutundi, and we can say these characters as the dynamic characters. Okay, dynamic characters are the names that can be given to these round characters. Okay, and they are like real persons and they are capable of surprising us at any moment in the play or in the story. So these are the two types of characters that are designed by E.M. Foster in his book Aspects of Novel in the year 1927. Okay, so here the first type of character, flat character, is a two-dimensional character, whereas the round characters are the multi-dimensional characters. Okay, we can call them the multi-dimensional characters. These are the two types of characters. And friends, characters can also be divided into another two types. They are the static characters or the dynamic characters. Static characters are the characters that never change over a period of time in the play, and dynamic characters, they keep on changing and they tend to develop as the story progresses. Okay, these are the two types of characters. And friends, depending on the role that the characters perform in a story, they can be divided into the following types. And the very first one is called the protagonist. Protagonist is the central character. We can say that character as a hero. And here this is the character that suffers, and this is the character that faces the conflicts, and this is the character that fights against the antagonist. Okay, so such kind of character is known as a protagonist. Okay, protagonist ga cheppuntamu, a very important and central character in a story or in a play. And then we have the antagonist who works opposed to this protagonist. Protagonist ki opposite ka work chesedi, and if that is called antagonist. Okay, and if this antagonist has some criminal nature, if that antagonist engages in some criminal deeds, we can call him the villain. Okay, ఒకవేళ ఈ ప్రొటాగనిస్ట్ కనుక క్రిమినల్ నేచర్తో ఉండి క్రిమినల్ డీడ్స్తో ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు we can call that antagonist as a villain.
Okay, so he works against to this protagonist. And then we have foil. Foil is the other character. Who is a foil? Foil is a character who exhibits same or opposite traits in greater or lesser degree with those another character. ఒక క్యారెక్టర్ మేజర్గా ఉండేటువంటి ఒక మేజర్ క్యారెక్టర్కి ప్రొటాగనిస్ట్కి సిమిలర్ క్వాలిటీస్ కానీ ఆపోజిట్ క్వాలిటీస్ కానీ ఉండే ఒక క్యారెక్టర్ని మనం ఫాయిల్ అని చెప్పుకుంటాము. యూజువల్లీ ద ప్లే రైట్స్ ఎంప్లాయ్ ఫాయిల్ టు హైలైట్ ద ప్రొటాగనిస్ట్ క్వాలిటీస్. ప్రొటాగనిస్ట్ యొక్క క్వాలిటీస్ని హైలైట్ చేయడం కొరకి ఈ ఫాయిల్స్ని క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if you look at the play Saint John, in that play Dunice is the character that works as a foil because he has opposite qualities to the Joan of Arc. So Joan of Arc ki opposite qualities ఉన్నటువంటి ఓకే సిమిలర్ క్వాలిటీస్ ఉన్నటువంటి Dunice. సో సిమిలర్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి Joan of Arc కి ఫాయిల్ గా మనం Dunice చెప్పుకోవచ్చు. And another character in that is the Dauphin. The Dauphin has the opposite qualities to the Joan of Arc. Joan of Arc ki opposite qualities ఉన్నాయి, and he never wants to participate in a war. So that's the reason he has opposite qualities, whereas Joan is obsessed with fighting in the war. So he has opposite qualities to Joan of Arc. So that's the reason he is also called the foil. So there are two foils for Joan of Arc in that play. One is Dunice and second one is the Dauphin. So that is the character called foil. So protagonist, antagonist, and then we have foil. Another character is called confidant. Confidant is also another character where it is a secondary character aligned with the protagonist and whom the protagonist trusts and confides in. So a character which is secondary to the protagonist, and this character's words, the confidence words, are trusted and followed by the protagonist. So protagonist ఎవరి వర్డ్స్ని అయితే ట్రస్ట్ చేస్తాడో, ఎవరి వర్డ్స్ని అయితే ఫాలో అవుతాడో ఆ క్యారెక్టర్ని మనం కాన్ఫిడెంట్ అని చెప్పుకుంటాం. కాన్ఫిడెంట్. Okay, so the next one is deuteragonist. Okay, deuteragonist is the another character. It's a character that is the second most important character in the story. Okay, story lo second important character that may be after protagonist. Protagonist tarvata second character ni manam deuteragonist అని చెప్పుకుంటాము. And usually this deuteragonist may be the foil or it may be the antagonist. So ఒకసారి antagonist కావచ్చు, sometimes it may be a heroine or sometimes it may be a foil, but the second most character after the protagonist. Protagonist తర్వాత second most character గా చెప్పుకోవచ్చు. And then we have the stock characters which are stereotypical in nature. So they have only one character trait. The stock characters may be the buffoons, they may be some other dancers or any other character that is stereotypical in nature. Okay, stereotypical in nature. We see such characters in our cinemas also. Stock characters అని చెప్పుకుంటాము. And the next one is the tertiary character, a character that appears only once in a play or a drama. కేవలం ఒకేసారి డ్రామాలో కనిపించి and they never appear again. So such kind of characters are known as the tertiary character. Seventh one, and these are the 7 types of characters that we usually find in a drama or a play. Even these characters are also we can see in novels or the short stories. Okay, friends, whenever we read or literary text, we should be able to identify the characters. Okay, ilanti characters manam identify cheyagalagali. For example, if you read a novel also, you should be able to identify the types of characters there. If you read Swami and Friends, even if you read the novels, other novels like Charles Dickens, Oliver Twist, we should be able to identify the major and minor characters. We should also be able to identify the protagonist, antagonist, foil, stock character. These things are to be identified, and we should check whether they are flat characters or the round characters, static characters or the dynamic characters, and what kind of characterization is involved in each of those novels or the plays. These are to be understood. Ivi manam ardham chesukovali. And ikkada 2 things are important. Knowing the terminology, knowing the meaning of these things is important.
At the same time, these should be applied whenever we read a drama, whenever we read a play, whenever we read a novel. అవి చదివినప్పుడు వాటిలో ఇవి ఎక్కడ ఉన్నాయో కూడా ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో దీస్ ఆర్ ద 2 ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ దట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ దిస్ క్యారెక్టర్స్. సో మరి క్యారెక్టర్స్లో భాగంగా మనం ఇవి రెండింటిని కూడా చదవాల్సి ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద బ్రీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్ అండ్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఇన్ ఏ డ్రామా. ఓకే, సో రైట్. So friends, here this is all about the drama and its characters. I have just explained you how the questions will be framed on drama and how to prepare for the concepts of drama. Okay, so friends, here we are going to start the literature part also. I am going to start the literature part. That's especially the 50 marks portion, okay, which is there for literary terms, then poetry, prose, and the 2 periods that are mentioned in the literature part, that is romantic and Victorian period, and then the short stories, novels, and also the one act plays and the drama. This is all going to be started tomorrow, and you can come and listen to the classes, and we'll be having a live session twice a week, and you can listen to these classes and you can get the knowledge. Okay, this is all about the drama and its character. Thank you so much. Let's meet in the next video. తెలంగాణ పోటీ పరీక్షల్లో ప్రభంజనం సృష్టిస్తూ స్టేట్ నెంబర్ 1 గా రాణిస్తున్న ఎస్ఎండ్ఎస్ పబ్లికేషన్స్. తెలంగాణ గురుకుల 100% ఆన్లైన్ క్లాసులను స్టేట్ నెంబర్ 1 ఫ్యాకల్టీచే అందిస్తున్న కోర్సులు. గురుకుల తెలుగు కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, గురుకుల మ్యాథమెటిక్స్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, గురుకుల ఇంగ్లీష్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, గురుకుల సోషల్ స్టడీస్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, గురుకుల ఫిజికల్ సైన్స్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, గురుకుల బయోలాజికల్ సైన్స్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్. Paper-1 జనరల్ స్టడీస్, Paper-2 పెడగాజీ, Paper-3 కంటెంట్ తో 100% సిలబస్ ను పూర్తి చేసి ఆన్లైన్ క్లాసులను అందిస్తున్న ఏకైక సంస్థ. మీ ఉద్యోగ సాధనలో మీకు తోడుగా మీ ఎస్ఎండ్ఎస్ పబ్లికేషన్స్. ఆన్లైన్ క్లాసుల కొరకు ఎస్ పబ్లికేషన్ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించండి 8070557777